Bonjour, first hour. So this is your listening quiz about our Personne Speciale numéro 2. It's actually listening quiz 5. This is your fifth one of these. Crazy. So that's what you can put. It's the last option on your exit quiz form for the name of the quiz. It's going to be about Brooklyn. So I'm going to read these vrai ou faux statements, and you're going to answer in your exit quiz form. You'll notice that you have access to the write and discuss from yesterday on the screen, and then you also are welcome to use your written out copy of write and discuss in your notebook. So that is not cheating. That's just, it's there for you, and you can use it as I'm reading these statements. Okay? Numéro 1, number 1. Elle s'appelle Brooklyn. Elle s'appelle Brooklyn. Numéro 2, number 2. Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Numéro 3, number 3. Elle préfère Brooklyn. Elle ne préfère pas Brooke. Elle préfère Brooklyn. Numéro 4, number 4. Elle est en année 12. Elle est en année 12. Numéro 5, number 5. Elle habite à Los Angeles. Elle habite à Los Angeles. Numéro 6, number 6. Elle habite à les Summit. Elle habite à les Summit. Numéro 7, number 7. Elle est brune. Elle est brune. Numéro 8, number 8. Elle est blonde. Elle est blonde. Numéro 9, number 9. Elle a les yeux bruns. Elle a les yeux bruns. Numéro 10, number 10. Elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus. Okay, go ahead and submit that form and you will be good to go. Au revoir tout le monde.